בין 7 ל9 טילי סקאד נפלו בישראל. עכשיו נבדח ראשון, בין כל סיבות לדאגות כלל וכלל. נס, אומרים התושבים. אני חושב שזה נס גדול שאירע פה. של ישראל, הרדגות של בית המקדש. ואית והוא היקר עד alle עניונים werden תקף ומיד ממש, ומזה תכת דניסים גלויים וזה sein in das, setzt man sein Bies in eine Bosser. Und beschämt sich nicht, aber es sah auf Paris gehen, berikut Bosser. Wie bald das Safe hat sich gestellt, alle Emes la Mitte, aber es hat Nisim gluim bechol jem wo jem. Und man sagt es in Asamin Nefen, aber man darf das Maschbir sein. Aber vieles zu Asamin, was hat das bis ist nicht gesehen. Kommt das Hermann Benokel und Besimchu und Tuvlivov. Darf nicht hören, wenn viele nicht sich mit Stadl sein und reden paar Meilen bei sie. Nur sie genug, als Meeren und sagt ihm einmal, was hat sich auch getan, bei Jameino Eile, bei Pashtus, bis zum Musker Lehil, als der Marke mit Zweien, bei Pchereen, bei Holich, bei Hemschich, und hat schon umgekehrt, und hat es genug die Zeit, die Geld, was hat umgekehrt. Hat Mesada sein Iden in der Zehn Agdesho, in der Nefen soll sein mit Tech Archovo, und soll haben nicht nur zur Chehem, nur Echet Kasper muss haben mit, und haben Mechet, nicht nur dem Achsera, asher Jechserle, nur Echet hatte Mechuyev le-Ashrei, in der Nefen von Aschiris bepashtus, Allahas kamen bekam Aschiris beruchnies, bekommen lehil in der Nefen von wie nehm Avayo Leno, bis in Meise Jodenu Kineneu, und in der Nefen von Kiflaim Letushia, kemeduber in die Swado Schelifnise, und danach hat man gleich dem Hemscher, bin Reinu bis Kenenu, und bebanenu bibnisenu im Anane Schmaie, Barzena Hagdesh, und dort Yerushalayim Mira Kedesh, und Bahara Kedesh, und im Migdash Adne Kenen und Yodecho, bis in Kedesh HaKadoshim, und Neshomis begufim, wo Akiste Baranen und Sheikh Niofer, und kemeduber Kabumeshe Ve'arni Moem, und kemeduber Baruch in Disvados Shlifnise, ואית והוא היקר, המזמחלת ומזמסי בפל, עם לימוד פנימיס התאר ולימוד נגלת התאר, ולימוד בכל עניין המלו לימוד המביא לידי מייסה, אונמדק פון דר מייסה פון גולו המיתיס והשלמה, ביז אין מייסה כפשוטה, זלצו קומן הידור, בקים המצוויס, und man hat gleich dem Hemmschach von Vajar Hoom, Vajorene, Vajiplalt Nehm, und was geworden sie gewendet, Nehm, Vajoleno, und meiste Jodenu Kineneu und Beispiomen, Kiflaim Letushia, Kemeduber Barucho, und das war durch Schelifnise, und man hat gleich der Minion von Schmini, Schmeina, aber man hat gleich fette Psuris, und gute Psuris, und Beteva Nire Vanigle, unhebendig von der Psura, von Gula Amitis war schlimm, alle dem Meshiach Zitkenu, beteke von Miad Mamos, und beim Juchad, am bis nach Mese, für machen als Schlichus, abgeben auf Zdoke, und Mese sein Nechet mit Delay, Mese auf ein $, was mir gibt, Israel, Mese sein Nechet mit Delay, und man darf nicht warten, bis das dann bepeilt, nur teke vom Jahr, das hat schön gemacht, hat die Achlotte, verrechnen der Eberste der Achlotte, wie am meisten bepeilt, und sie kommen gleich, die Gula Amitis war schlimm, alle dem Meshiach Zitkenu, weil ich von mir viele Geherre feien, und man nimmt mit den Beisa Knesses und Beisa Medrash, und der Beis von Meisim Tevim, in welchem wir gefunden sich Israel, der Beis Mishulosh von der Sidereno, von Leben dem Schwer,
zusammen mit Vakitze Verano Sheikh Niyafa וכל בני ביסי וכולו כמדובר כמה פעמים ועיד והוא העיקר אז לא יקרא מאפילו כהרף עין וירוא אלוקים בצין בנערינו בזקנינו בבנינו בבניסינו. Bevor wir zurück in Eretz Israel, ist dann ein Satmensch und fragen, was gibt es zu geben. Ich will dann mal stiften, die Kuhschlacht und dann wird dann gesagt werden. Das Erz, was schreiben Hashem, aber Tjecha Bo, Leish ist Hashem, aber Dach Rishon. Und guckt in wenig, und sie sehen, als sie erwischt die Kuhschlacht. Und haben uns hatten Eberschnitt. Das war absolut sehr. Das war der Arbeit Pulis da. Das war David Kulis in Erz Akedisch. Und die Simcha wird tun mit Bo. כל תושבי עמנואל באנו לברך את הרבי לשם י"א ניסן, זה מהרב של עמנואל בשם כל התושבים למגדלם ועד קטונם. באנו לבקש ברכה בשביל כל תושבי עמנואל והשומרון. זה בשבילו, זה בשביל כל העיר, וכל המברך נדבר בברכות של הקדוש ברוך הוא. רון נחמן, ראש העיר של אריאל, הוא הגיע לרבי. כן, אנחנו בכל שמחה. מה שלום? אני מביא לרבי את התמונה של אריאל, הבאתי לפני שנתיים את התמונה הזאת, שהרבי יראה את הברכות שלו כמו שכתבנו כאן, לכבוד קדושת הרבי שליטה, לי"א ניסן, תחילת שנת ה-90, ראינה כיצד ברכותיך לעירנו מתגשמות כעת ממש בבניינה של אריאל. בקרוב ממש. זה אריאל זה גם שם של בית המקדש. אריאל זה של בית המקדש, כבוד הרבי אמר. אריאל זה גם השם של בית המקדש. לראותי שזה ימי עוד יותר על בניין בית המקדש השלישי. אמן. אמן. וזה רציתי להראות לרבי בשמם של לא רק תושבי אריאל, אלא כל תושבי מדינת ישראל. הרבי יכול לראות את טיל הסקאד נופל על ישראל, על תל אביב, והטילים האמריקאים הפטריוטים יוצאים כדי לפגוע בטיל הסקאד, ורואים את תל אביב מהמרפסת באריאל 40 קילומטר, כאשר מדברים על כך שאין ערך לטריטוריה ואין חשיבות לגיאוגרפיה. אני מביא את זה היום לוושינגטון כדי להיפגש בסנאט ולהראות להם כמה יש חשיבות לארץ ישראל כולה עבור עם ישראל, ואני מבקש את ברכת הרבי שייתן לתושבי מדינת ישראל על הניסים והנפלאות שקרו לנו במלחמה הזאת. יראתי שמכאן להבא לא יצטרכי לעניין ומעלה דרך הטבע, אבל גם בדרך הטבע תהיה הצלחה רבה. תודה רבה. תודה רבה. רציתי ברכה בשביל אבא, שמעון בן מסעוד, ברכה כפליים וטושים בשביל כל אריאל וכל מדינת ארץ ישראל. כל מדינת ארץ ישראל, בצורה טובה. תודה רבה. ברכה והצלחה. חג הפסח כושר ושמח. ברכה והצלחה. ממש יודעים כנונו, noch in der letzte Marcene war bei der Szene בצריך הגולוס נתקף ומיד, ממש יודעים כנונו. המשיח לעיר הבוי, לרק לעיר הבוי, לגלות ניסן. Good Alice Nisan, the 11th day of the month of Nisan. We're also celebrating the 90th birthday of Rabbi Nachman's grandson, the Lubavitcher that is Sleeper. Celebrate the birthday of Melech HaMashiach. Yamim,
There was a birthday celebration today in Brooklyn, and as Kevin Rosen reports, the celebration brought traffic to a standstill. It is a birthday celebration unlike any other. The spiritual leader of more than 1 million Lubavitch Hasidic Jews turns 90 today. But Rabbi Menachem Schneerson will not attend. This was last summer when he met with Mayor Dinkins to try to quell disturbances between blacks and Hasidics in Crown Heights. 90 vans called mitzvah tanks rolled into Manhattan from Brooklyn to spread the Orthodox Jewish teaching, at one point stopping at Grand Army Plaza to form the number 90 with the vans. Schneerson is a direct descendant of a founder of the Hasidim. He and his wife escaped France before the Nazi invasion and arrived in Crown Heights in 1941. He has never left, and he has never set foot in Israel. While the celebration has been somber, there is hope because of the rabbi's condition that this is the year he will lead his followers to Israel, where he will then reveal himself as the Messiah. In Crown Heights, Kevin Rosen, Channel 9 News. Ultra-Orthodox Jews from the Lubavitch sect drove 90 campers from Crown Heights, Brooklyn to Midtown Manhattan. The parade of the so-called mitzvah tanks marked the 90th birthday of Rabbi Menachem Schneerson, the Lubavitcher Rebbe whose followers believe he is the Messiah. To the spiritual leader of thousands of Hasidic Jews, a man followers say could be the Messiah. Rabbi Menachem Schneerson, leader of the Lubavitcher sect, turned 90. Thousands of followers celebrating his birthday at the sect's Brooklyn headquarters, then driving a caravan of campers called mitzvah tanks throughout the city, 90 in all, each for 1 year of the Rebbe's life. Jews believe the Messiah is yet to come. Here and in Israel lately, there are some who say the time is very near. Here's ABC's Dean Reynolds. The word is spreading. Billboards proclaim it in Jerusalem by day and in Tel Aviv by night. In Israel, the message is just about everywhere. It is simple and startling. Prepare for the arrival of the Messiah. The message comes from Brooklyn, New York, the headquarters of this man, the Lubavitcher Rabbi Menachem Schneerson, leader of the largest ultra-Orthodox sect in all of Judaism. The expectation of a Messiah is a central tenet of Judaism. First say recent events match Jewish prophecy of the coming of the Messiah, that a nation threatening Israel will be humbled. They point to the collapse of the Soviet Union, to the subsequent mass emigration of Jews from there, and to the futility of Saddam Hussein's missile attacks on Israel. What's more, they say the rabbi predicted these things. Dean Reynolds, ABC News, Tel Aviv. Here on the streets of Crown Heights, you sense anticipation in the air, and it comes with a clear message. The Messiah is near. From around the world have come here to mark his birthday. I wouldn't be anywhere else. Nothing could convince me to be anywhere else. With that anticipation comes sadness. Sadness that the Rebbe won't take part in any public celebration. That includes the parade of 90 mitzvah vans that'll roll through Brooklyn and Manhattan Tuesday spreading his message. Also missed the Sunday ritual where thousands of people cram his home as he hands out dollar bills for charity, passing through everyone from the ordinary to more well-known, like singer Bob Dylan, all to get a few seconds. Spiritual leader of 1 million Lubavitcher Jews is being honored with a grand celebration. Today is Rebbe Menachem Schneerson's 90th birthday. Correspondent Chris Borgen is live in Brooklyn where the streets were crowded with revelers a minute ago, who'll be parading into Manhattan right now. Chris. Jim, quite a few still remain here in Brooklyn, here on Eastern Parkway, hoping to get sight of the Rebbe if he comes to the window. Catch sight, and if they do, well, they'll sing out in Hebrew, in Yiddish, in Russian, in German, in whatever language you can think of. And they'll all come out simply to say, hey, happy birthday. It could only be fitting and proper that a birthday celebration, especially a 90th birthday, should be celebrated by the children, hundreds of children, all ages and sizes, but especially the very young and the very small. So the celebration goes on today, and what happened to here earlier, the throngs of people standing outside and lining the sidewalks, 90 mobile homes called mitzvah tanks, and they will be taking off throughout the city the celebration of Menachem Schneerson. Happy birthday. Live from Eastern Parkway. Well, as part of the 90th celebration for the Grand Rabbi Menachem Schneerson, 90 of these mitzvah tanks, as they are called, have taken up positions at various locations throughout the city. It's all part of an effort to reach out and promote a return to religion by Jews who have not actively practiced their faith. They came from all over the world to the Lubavitch headquarters in Brooklyn to celebrate and to pay tribute to the Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem Schneerson.
The Grand Rabbi is the leader of more than 1 million Hasidic Jews, an ultra-Orthodox branch of Judaism. He is a direct descendant of a founder of Hasidim, and many of his followers feel he is actually the Messiah because of his leadership. And he has said that a birthday is like a personal new year, a time to be better today than yesterday, and a chance to be even better tomorrow. To achieve a better tomorrow, mobile units known as mitzvah vans were sent throughout the city. They paraded through Brooklyn and Manhattan, causing a few traffic jams along the way to spread the Lubavitcher message. People here say this is the best present they can give to the Rebbe. The mitzvah tanks will be out until sunset. Today, Yud Aleph Nisan, the 11th day of the month of Nisan, world jury celebrates the 90th birthday of Rabbi Menachem M. Schneerson, the Lubavitcher Rebbe Shlita. In recognition of the Rebbe's unprecedented worldwide leadership, 90 mitzvah tanks have been dispersed throughout the metropolitan New York area, each mitzvah tank symbolizing one of these 90 years. Join in this universal tribute and mark this historic milestone in Jewish leadership by strengthening your commitment to Judaism today. Men, step up and put on tefillin. Jewish mothers and daughters, receive your free Shabbat and Jewish festival candles. We also have available hand-baked shmura matzah for your Passover Seder table, including a special Passover guide. Chabad Lubavitch wishes you a happy and kosher Passover holiday. Celebration for his birthday, he stands in front of 770 and he waves to the mitzvah tanks when they leave on their way to Manhattan. Unfortunately, that is not going to happen today. Then a motorcade of 90 vans called mitzvah tanks, carrying followers of the rabbi who want to carry his message of a religious, charitable life to other Jews, left from Manhattan down Eastern Parkway, crossing the Manhattan Bridge. The caravan halted briefly so fervent believers could dance. To honor the rabbi's 91st year, they sang from the 91st Psalm, "With long life will I satisfy him and show him my salvation." Aboard van number 8, Schneerson's followers spoke with passion, likening him to the Messiah. What better birthday present could we give him than to make people do good deeds and tell people and ask people to be kinder to each other, and maybe this way the whole world will get a little bit better, the whole world will be a more peaceful place to live in, and this can definitely hasten the coming of Mashiach. Thank you. The coming of the Messiah. Coming of Messiah.